Опа, секунду. Щось. А, ні, все працює. Здорово. Все так. Тільки хто такий Артем Бонов? Так, ладно, окей. Що, поїхали? Давай Джонатану розкажемо щось. Давай ще. Давай ще. Давай ще. Давай ще. Давай ще. Давай ще. А тепер це. I hope you appreciate that I look out for you. I ate a beetle. Don't tell Philip, all right? Так, все, давай тепер це. Come on, let's have fun. Oh, you can't. Oh, I can. Come on, Philip said you can't. You have to work. I know what they said. I was there. Давай ще. Ну, а тепер можна і продовжити. Philip and Tom won't mind if we take a break. Sometimes people say one thing and mean another thing. Да, буває таке. Either he's stopped listening or he's thinking about it.
Так, ну добре. Ну ще разок. Да, малого вже чути під кінець все, задовбало. А мені прикольно, я б ще поробив би. Так, окей. Що тут у нас є? Туди давайте підемо подивимось. А це хто, між іншим? В крипту. О, ніхрена, в крипту можна. Вже спробуємо доробити. Давай, я хочу зараз продовжити. Time to get this done. Ага. Нічого, зараз піймаємо. Опа, піймали. Nice. For some reason, I'm full of energy today. Найс. But the face still isn't right. I can never get the face right. I'm done for now. I just can't stand looking at it. What's your... I will. I need to get much better at this. I can never get the... That's not humility, sorrow, and dignity. It looks surprised. A surprised Corbel. Useless. Так, окей, що в нас ще є? Ще це давай глянемо. Judgment Day. Martha had the idea for this when she was small. Show people hell, she said. Philip wanted it to be a warning. That man I saw the night I set the church on fire. Tried to recreate his face when I made the faces of the sinners. Maybe I will be judged as well at the end of days. Maybe not. Who knows? Погоджуюсь. Мудрий чоловік. Hey up there! Hey down there! Ха. І це все, да. Everything all right up there? Yeah, Jack. Now piss off. Окей, це круто. What's your language, Jack? Hey, what did I do? Давай в скрипту зайдемо. Everything all right, Jonathan? Oh, Отак, правильно. Ще якась it's полізла. gone. Ти лясь. Where did it go? There must be some kind of cavity behind that wall. The Прикол. foundations and the whole crypt were part of the old cathedral. Who knows what secrets are hidden down here? Слухайте, прикол, я вперше насправді сюди заходжу. За всі ці Philip проходження. says he's only resting. If Adolphus ever wakes up, he'll be in for quite a surprise. He's a long way from home. I wonder if I'll ever get to see a faraway place like Cordoba. Oh, it's gone. Так, цікаво. Є кілька цікавих місій, треба буде спробувати їх зараз пройти. I'll read up on the end of day. I doubt the Bible has anything. No. Oh no. He's too young for something. But maybe in a few months. He's not that good at reading yet. Диви, нікому не. Not a good.
I doubt the No. No. Айма. I doubt the Bible has anything to say about that. Вітаю, Твізі. I'm not in the mood to discuss. До вечора забирай. No. Ні з чим не можна взаємодіяти, хіба ж це цікаво. Hey up there! Bet I can hit you from down here. Oh, I bet you could. Bet I could knock your teeth out, Jack. Bet you could. Bet he could. О, блін, люблю я ці розмови. Про що гра? Про сюжет. Все, чор забирай, почалось із сімейки, яка була в лісі і шукала роботу, типу, ну, житло, пристанище, місце, де вони можуть зупинитися. Чоловік шукав собі, хотів виконати свою життєву місію, побудувати храм. І от в процесі гри ми нарешті дійшли до того, щоб побудувати храм. Взагалі тут є кілька ліній головних сюжетів, тобто 3 лінії сюжету, коротше, є. І отак ми проходимо потроху, різні лінії, які з'єднуються в щось одне. Ідіот. А що він сказав? Так, не можна. Теж не можна. Теж не можна. Граю за хлопця ось прямо зараз, в цю секунду, який ми починали з того, що він жив у лісі з мамою, а це вони прийшли в храм. Це типу середньовічна Англія. А, до речі, всі події крутяться навколо того, що зараз війна і воюють за престол. І це ми типу в центрі цих усіх подій. Ну не в центрі, а так, збоку. Ми збоку. Ми трошечки збоку від цих усіх подій. Я так би сказав. Ah, great. Thank you, Martha. And Thanks, no, I Mom. don't have time to watch him. Oh, damn. Oh, no. It's all broken. The sounds of the market. Shouldn't you be working, Jack? Maybe I should go before I buy anything. Watch where you go, will ya? Now it's come to that. Even the monks step on my chickens. Так, як іде торгівля, розвлекти Джонатана, та ні, він потерпить. Як іде торгівля? So, how's business? All well? More and more people keep coming here. Yesterday there were 24 merchants from Shiring alone. You exhausted? Pretty much. But the priory made a lot of money. Seems the Earl just raised the taxes at his market, so they all came here instead. Now they will return to Shiring for the Fleece Fair. Is the Earl asking lower taxes at the Fleece Fair? On the contrary, from what the merchants told me, it's even worse. So they all have to trade their wool there, including Aliena and the Prior. But you need a license to do a Fleece Fair, and only Shiring has one. А, і ще такий прикол, що типу церква як розорена, ну чимало грошей дуже. І їй треба відбудувати храм, який згорів. Ось це ми його якраз будуємо, а підпалив його якраз цей хлопець, але підпалив його випадково. Ну це, до речі, я зробив. І зробив типу як випадково по сюжету. І, до речі, тут все було закинуте не так давно, але через те, що почалась війна, сюди наплинули люди. І трохи все стало для храму краще. Такі справи. Ти не підеш на ярмарку шерсті? Давайте запитаємо. Are you not going to the Fleece Fair in Shiring? No, Philip asked me to supervise the market here. So now you're working with Philip and Aliena? I know, it's a lot of work. But we all want the same thing after all. And what's that? To keep this place in good shape. This is our home. Yeah, I guess. You should be working too. I'm just taking a break. Так, окей, а що буде? Знову він буде передіти зараз. Do you want to buy Ah, some ні, of this я не гадав. fine cloth, Jonathan? Great idea. I could make you a red robe. Or a blue one. No. No. No, that would be silly now, wouldn't it? What is the color that monks wear? Brown and black and grey. How do you get along with Alfred?
He Альфред це usually брат. only talks to me when he wants me to cook for him. Why would you keep cooking for him? He doesn't have a wife. And he's my brother. А, ну да. I wouldn't ask you to cook for me. Jonathan wouldn't either, and he's your brother too. Jack, no one's supposed to know. Don't worry, he's a little monk. He is everyone's brother. Did you see Aliena? Maybe she was heading home. I think she's expecting a visitor. A visitor? Do I hear jealousy in your voice? I don't know what you're talking about. Так, це ми. А, Aliena went home. Could be. I know she's expecting a visitor. окей, вона чекала гостя. Цим гостем будемо ми. Зараз вірвемо з будинок з Maybe ноги. I should get going. Вибачаю, що Oh, віршками before I загорив. forget, I Це не have a message спеціально. for you. Записка Елен. Почитаємо. Мені треба з тобою поговорити. Я буду на поляні біля річки. Дітьониш. Що? Бейбі, це, мабуть, нам малось на увазі крихітка. Дитя, She was блін. here, in Kingsbridge. You saw her. You know her. She has her way of sneaking around. She didn't want to run into Papa. Why? When they last met in the forest, he asked her to be his wife and to come back to Kingsbridge. She told him that the monks wouldn't force her to marry a man. But Tom loves her. I know he does. So does she. She told me that she will marry him. All she needs is a little more time, I think. On days Okay. like this, you can almost get lost here. Та ні, мені мапа не потрібна. Я і так знайду вихід. Отже, But why should they do that? кому хто де? Хто це говорить? Would be breaking the agreement we had with King Stephen. А, оцей? All I know is that suddenly the quarrymaster wants us to pay steep prices for stone. And the verderer of Shoot Forest now insists we pay even more for timber. The verderer and the Tak. quarrymaster both claim that they act on orders from the Earl of Shire. If our workers find out, they'll get nervous. And rightly so. Of course. This Because is a the- terrible problem. It is. But I can assure you that we will be safe for the next few weeks. Зараз. Музику трохи тихіше зроблю. Ось так. You have? There are always bound to be shortages. We can pay our workers and there's enough stone and timber for a month. If it weren't for you, we'd be lost now. But our problem remains. I must talk to the Earl. Indeed. But Indeed. first, we need to talk to the workers. They need to know. I agree. Так, кажуть, у нас біда з поставками. І Philip, I don't have time Ціни to watch підняли. Jonathan. You obviously have enough time to bicker with your brother, so I have to disagree. Alfred started it. It does not matter who started it, but who is wise enough to end it. You are brothers, after all. We are not brothers. That's why you forced my mother to leave Kingsbridge. Jack! That is not the reason. No, the reason is that I was dumb enough to tell you that I'm not Tom's son. It is a sin for a woman and a man to live as one when they are not married. Keep studying the Bible and you will understand. Maybe my mother was right about you. She said you would make little Jonathan into a monk. The robe was a present from Cuthbert. Our brotherhood is the only family he has. I'm sorry, of course. Jack. так, поговорили, да? А ну, I don't get why they want me to study the Bible. запитаю, давай. Better not. В сенсі. No. Maybe Why he... now, all There's of a some sudden? things I need to do. I don't know. Why are your monks allowed to walk around and contemplate, and I'm not? Listen to Tom and do as you are told. No. I better leave. Окей.
We'll find a solution. Hey, Jack, how did you like the stone I picked for your corbel? I like it. You were right. Now I only need to get better at carving. Give it time, Jack. You'll get there. Now, better get back to work. Who knows how long we can still work here. Without his support, we cannot continue building. Який добрий. You've talked to the king before. Maybe he'll help again. Once the only a few more years. What I'd give to build at least one of the towers. Maybe it's all a misunderstanding. Maybe we should pray it is. Are you all right? Is something troubling you? The Priory does not have the money to pay the workers early and to spend, not even if we sell all our wool at the fleece fair. Oh, that is a problem. Of course that's a problem. Jack! What are you doing out here, Jack? Did you finish your corbel? I'm not done yet, but I'll do it later, all right? Why do I have the feeling that the corbel won't be finished today? Or tomorrow? I'm doing my best, all right? If you would let me do more than just the statues. You need to focus on the task at hand. I can do much more than stone carving, and you know it. We can't always get what we want. Not if you don't put up a fight, you don't. What was that? If you had put up a fight, then they wouldn't have sent Mother away. If I had done that, none of us would be here, including you. Ellen wants you to be here in Kingsbridge. To work and learn. Jack, please. We have much bigger problems to solve right now. The Earl of Shiring has stopped supporting us. If we don't do anything about it, we'll have to send the workers away. We'll have to stop building the cathedral. I will talk to Percy Hamley. And if he won't see me, I will talk to the king, or this will be the end of Kingsbridge. Can I help you? Yes, by doing as you're told. Do your job, and only your job. And leave Alfred alone. Слухайте, я послухав, тут англійська досить проста. Ну, принаймні, мені все зрозуміло. I have nothing to... Stop muttering to yourself and go back to work. Everyone here is working hard to keep this place going. I expect you. А чому на ньому стоїть, що я ще можу поварити, дурня якась? Better not. If one... А давай в нього запустимо. Та чому? Чому? Ну я хочу запустити у когось камінця. Так, окей, до річки. О, робочі. Сваряться. Треба допомогти. Дві, як я далеко обходжу, капець. Міг би тут піднятися, я б так і зробив би, наприклад. What's the problem? What's the problem? I'm taking me well-deserved break. Well deserved. You deserve a good kicking, you lazy drunk. Better a drunk than a bearded bastard. Come on then, kick me. Show me what you got. Please, this is leading nowhere. Think for a moment what other people would do. What? Who? Альфред будівник. Alfred Builder. Oh, he's a good example. He's a master builder now. But he likes his beer, doesn't he? Oh, yes, he does. But he's always sober when he's working. О, Always. You know, maybe I should be a bit more like Alfred Builder. єс. Got to be kidding me. Нас. Well then, back to work. Оце я круто помирив. No! I'm not done with me break yet. А, яма. Alfred Builder would know when his break is up. Alfred Builder would know when to shut the hell up. I doubt he would. Так, давайте ще про когось подумаю. Це Джек Джексон. Хто такий Джек Джексон? А, це його батько, типу.
Попробуємо давайте короля. Зайдемо одразу з козиря. What about King Stephen? Now, that is a man who sits alone. А я How would you know? He's got a throne. He's the king. Of course he's got a throne. And he's sitting on it. He's got a throne. Of course the man knows how to sit. Oh, like you mean? Yeah, like me on me well-deserved break. Or you on yours when you're sitting on the shitter for half a day. I was not. I heard you farting from here. You think I want to shit for half a day? You think that? Well, you better think again. Так, зараз до бійки дійде. Хто такий? Давайте Джек Джексон. Ah, Jack Jackson. Who's that? Never heard that name. That's me. I thought you were Jack Builder. Well, I don't know what to make of you, to be honest. Shouldn't you be working? You're just running about everywhere. You never get anything done. At least don't keep us from working, thank you very much. oh, forget it. Тоже я всіх тут перебирати маю. Ну це хоча б смішно, добре. Помічник Пріора, це хто взагалі? Давайте брат Арнольд. Brother Arnaldus. Good example indeed. That poor man is as good as dead. What's your excuse for lying around in the cemetery? What's your excuse for having a beard like a bear's arse? Get back to work! Never! And stop yelling! Never! Так, щось в мене з прикладами погано. Добре, давайте будівника Тома, окей. Tom Builder. Now he's a hard worker, isn't he? True, he's a hard worker, that he is. But also the man knows how to take a break. And he knows when to give others room for a break. This is not your break. You've been taking a shit for half a day and used up yours. Now don't you start and ruin mine too. Oh, wow. Look at them go. When I take a break, you take one too. Has your wife been cooking again, eh? Go! Dare you! Go! Drink yourself to death! Добре, я всіх перепробую. Oh, the Prior. Oh, yes. Prior Philip's not running around drunk now, is he? No, he's not. And I'm not either. I'm sitting. And there's my problem right there. Get up and push. Philip would. No, he wouldn't. A break is like a Sunday. It's a sin to work on a Sunday. Well, that's true. It's not a Sunday. But it's my break. Щось мені підказує, що поки я всіх перерахую, він скаже, що його обід закінчився. The Earl of Shiring. Which one? Earl Bartholomew or the fat one, the new one? Percy Hamley. You don't know the name of our Earl? He's not my Earl. I'm from Earl's Castle. Bartholomew was my Earl, and a great man. But he's dead now, isn't he? Gone. You should know the name of your new Earl. What? The fat one? Percy Hamley. You know what? I refuse to remember that name. What? Why? For spite! It wasn't right what he did to my Earl. You know what? What you're doing isn't right either. I refuse to remember your name as well. You wouldn't dare. Already did it. The Sub-Prior. Oh, don't get me started on Sub-Prior Remigius. He is a hard-working man. He is. And don't you doubt it. What?
that he is a hard-working man. Who? Subprior Remigius, you fool! What? How Окей, це смішно. dare they? How dare you? Shouting in the cemetery like heathens! Silence! Do you have any idea how hard the work of a sub-prior is? How much devotion and painful work it takes to teach our novices, our monks? Окей. And you dare call me a fool? We didn't. Silence, I say! I will think of a way to make you two understand the kind of behavior I expect in this priory. I think they'll be busy for a while. We place our trust. Саме смішніше, що я всіх перепробував. І тільки в кінці. І тільки в кінці того, кого треба. And this is how you thank us? Глянь, які класні ці побудували стіну. Прикольно. А ну, проснись. Hello, Cuthbert. I hope you're happy where... What do you mean? He's lying right. I made sure his wait for Judgment Day. Philip thinks we might go to heaven. No. That's why I want someone good to make sure I lie well. I hope you will remember. That was a long time ago. I'll bury you, Brother Arnaldus. Don't worry. Thank you. And thank you for looking after Cuthbert. Доля Кадбера. А хто такий Кадбер? І чого воно криво? Блін. Угу. Тобто один помер. Aliena doesn't... Philip only lent it to me. I can't just... Too forgiving. Так, окей, пішли звідси. The sub-prior has Не to чути handle криків. everything he neglects. Everything. Зіб'ємо. I need to do better than that. Серйозно? As sub-prior, I have even more responsibilities than the prior himself. А ну, секунду. Ah, missed. Секунду. And more worries. А, тобто... Yes. Я I зрозумів. bet there are more nests around. Цікаво. Hey. Ладно. Так, куди далі? А що, я нікуди не можу піти звідси? Та ну. Брехня. Раніше міг. Раніше міг. Куром цей малий стоїть.
Так, кухня. Зайдемо ще в кухню. Hello, Milius. Jack, and Jonathan. This is not the best of times. Brother Cuthbert could have been a little more careful in storing the apples down here. I'm sure it's fine, Brother Andrew. I am not so sure. Even the salt is damp. Cuthbert knew what he was doing. What is Brother Andrew up to? We will get a new cellar soon. Andrew is preparing everything. Maybe they should get a new kitchener as well. Why? If what Cuthbert did was not good enough, then what I can do can't be much better. Cuthbert knew so much more than I did. One. Two. Why does Philip want me to read? He thinks that if you put that mind of yours to good use... Are you saying I'm not putting it to good use right now? No, but there is still... 3, 4. Can I use the mortar? The mortar? Yes, why shouldn't you? What do you want to use? I'm not... 5, 6. There is a sausage missing. No, never. No, there's not. Ah, no. Here it is. Better not. I don't want to disturb him. Better not. I don't want to... І все, не можу нічого зробити. Better not. I don't... Everything all right, John? До речі, може треба в кожній локації так з ним зробити. Типу. Де він там? He's having fun. Так. Hey. Так. Да, йому не нудно. Цьому малому тут точно не нудно зараз. Так, окей, малеча. До Алієни ми встигнемо, бо там все одно місія. Треба до мельниці. Ну, чи млина. І ще кудись. Опа, осине гніздо. Доброго ранку. Зараз ми те розтарабанимо. Опа, а от і вона. Yes? Yes. Do you mind if we sit here? Of course not. Опа, а от і Біблія в хід пішла. Тепер він підніме. Тепер він опустить. Тепер вона підніме. Тепер вона опустить. Тепер він підніме. Тепер він опустить. А, тобто, і не вийшло. Oh, well. Shouldn't you be working, Jack Jackson? Us? No, as it happens, my young friend here is a bit disgruntled with his superiors and needed a break. Oh, is that so? Maybe you'd like to come and work for me, Jonathan. Well...
Well. Jonathan! He's here! I'm coming! Jack loves you. I was just about to ask if you think that Jonathan suspects anything. I swear on this very Little Bible coach. that I don't know what you're talking about. Опа, ніхрена, ти диви. Cold! Cold. Oh, I lost my Bible. Shit! I'm sorry, but no bad deed goes unpunished. But we haven't Чи не done найблін anything сперся? bad yet. You burned down the cathedral. My lady. You dangerous, feral beast from the woods. God hates me for that. He has a strange way of showing it. А як же Біблія? You remembered it. You sang it the first time when we sat here together. You were dangling your feet in the brook, lost in thought. Just like today. Why can't it always be like this, Jack? I know what you mean. I hate pretending that I don't love you. Then don't. Jack! I know. Have you heard from your brother? The war never ends. And he always needs... And I pay him to fight for the man who killed off... King Stephen. To get the earldom back from him. Yes. But you know, I don't even... Everything I've built here. I have all that because I'm not my father's... I'm afraid that if Richard becomes Earl, I'll... Стрім. Вітаю. Оце тепер спитаю, добре. Did you fight with Tom again? Tom always takes Alfred's side. Вітаю, Силфонія. He is Alfred's father. He worries about him. It was the same with Richard. If Tom's worried about Alfred, then why is he always telling me off? Because you are the clever one. He probably worries about Alfred. Hey, it's not my fault that he's a bit slow in the head. Exactly. Tom thinks you should know better. Maybe. Бо тут нудно. Зараз я палець донизу показую, але ви його не бачите. І звук треба типу, як оце на човнах, типу, знаєте. Ця дудка, де, типу, коли щось там в цьому губці бобу, коли щось смердить, там теж такий звук, типу, відстій, типу, палець донизу, нудота. Ну, я це все одно пройду. Не треба сердитися на тому. Твій батько хотів як краще. Давайте твій батько хотів як краще. Your father meant well. I'm sure he did. Did he? He never loved anyone. Not even my mother. Ти тільки It was зайшла. not my fault we lost Не the спіши, не earldom. спіши. It's not my responsibility. How could father make me swear that oath? У всіх на Ютубі. А от Твічі все нормально. Я так розумію. Не знаю, це з Ютубом. Це біда, а не з чимось іншим. З Ютубом біда. Не треба сердитися на Тома. Don't be cross with Tom. I think he wishes Alfred was more capable than he really is. He wants Alfred to be his successor after all. Well, perhaps he could be if he only put his mind to it. I mean, even I can do it. I'm sure you could. But who would want to build a cathedral anyway? Так, давай про Біблію тепер запитаю. Were you still reading Ще й з the наушниками Bible? біда. Ну це взагалі катастрофа в квадраті. I better be angry that I lost it. Oh, don't worry. He'll still keep teaching you. I think he sees something in you. Oh, maybe I should become a monk.
Oh, but you aren't allowed to kiss monks. I shall love you like a brother then. Yeah, that's not funny. Блін. Say, what was that book Це сумно. called you told me Це about сумно. last time we Біда з met? наушниками, це The сумно. Amoris by Ovid. I've only heard about it from a traveling scholar. The title sounds promising. Yeah, but maybe it's not as interesting as we think. Let's find out. I'll ask around Kingsbridge and see what I can find. All right. Я щось пропустив, про що я маю запитати. По-перше, говорять швидко, по-друге, відволікаюсь. Чудово. Я не знаю, що з цими наушниками робити, але швидше за все, варіант тільки один — купити нові. Я зробила крінжовий едіт з Доріаном Греєм. Зрозумів, в іншоті. Я не знаю, що таке іншот. Доріан Грей, я знаю, хто це. Крінжовий едіт. І я так розумію, едіт це щось по типу там, коротше, фанфікове щось, да? Щось типу того. Щось, коротше, страшне. Так, Джек, поговорити про спільні проблеми, чи то про загальні проблеми, не знаю, залежить від перекладу. Давайте, нехай він скаже щось там. You know, програмка для back in the монтажу. forest, my mother made up the rules herself, but they all made sense somehow. Here, everything is, it's complicated. I know. Не Rules фанфікове, і слава everywhere. Богу. Why is it that Tom can't tell Philip that Jonathan is his son? He's so happy when he's around Jonathan. Tom's rules. And Philip's, probably. Tom believes he has lost the right to be Jonathan's father, as he gave up on him when he was born. That's what Martha said. Кидай. And what about us? В принципі, не знаю, для чого ти взагалі запитуєш, чи можна, чи треба. Кидай собі та й все. Без запитань. I guess. Так. Це схоже на різьбу по камню. Давайте він нехай там скаже. It's like stone carving. Is it? Yeah, when I first look at a piece of stone, I start to imagine what it could become. Corbels, squirrels. It's like I can already see them. But it's only when you work on it that you learn what you can and you can't do with it. If you do this, the stone will break, and if you do that, it will look great. We will tell people about us when we're sure it won't break anything. Right. I bet only good stone can be used for the pillars, right? Because they carry all the weight. Exactly. That's why Tom and Philip keep nagging you. They want the best for you and for themselves, which is you. If you say so. I know so. I want the same. Якийсь довгий діалог не виходить. Вони вже мене задовбали. Швидше можна? One day we'll tell everyone everything about us, Ali. All of them. Maybe not it. Нарешті. Хочу походити тут ще трохи порозвідувати. What's going on? We better go and find out. Everyone, calm down. What happened at the quarry? Listen. Listen. Yes, there was an incident. Our friend Otto Blackface was hurt at the quarry. What happened? The Earl of Shiring had his men stop us from taking stone from the quarries and timber from the forest. Why? Why would Percy Hamley do that? All we know is what his men told us, that the Earl of Shiring will not support the construction of Kingsbridge Cathedral anymore. Опа. What are we gonna do now? I will ride to Shiring myself and I will talk to Percy Hamley. Oh, that's all good and well.
Oh, that's so How good are and we well. supposed to continue working without stone and timber? I want to be paid before you run out of money. I need to feed my family. Calm down. You heard the prior. He will talk to the Earl himself. And I'd planned ahead for a day like this. You will be paid soon. And there will be plenty of work for at least another... I trust Tom. I say we stay. Опа. Том And I trust our розрулив, prior. нічого собі. I will prepare everything immediately. I'll be with you in a moment. What if the Earl won't listen to Philip? I need to talk to Philip. See me later at my house. What about the book we wanted to look for? Not now. I think I can... Чорт, я Біблію загубив. We will sort this out. And now, this cathedral won't... And you, Jack? What's Jonathan? Oh, what again? Та це хіба складно, він сам іде, куди йому треба. Взагалі 0 складності з цим Джонатаном. І так, let's go, да? Опа. I bet there are more nests around. Ізі. Так, окей, зараз, мабуть... О, чекайте. З цими... О, з цим можна. Давайте з ним спочатку поговоримо. З хористом. Are you looking for someone? I'm supposed to bring this bread to our camp. He's spending the day up there on the roof of the cathedral. But how am I ever going to make it all the way up there? But do you want me to... No. I'll make it. I just need... Як скажеш. Так. Ну, давайте до нього. Hey, take back what you said before. What? What did I say? Oh, come on. You know what you said. About Aliena? Why would you care if I take her as a wife? You don't get it, do you? І що? He can't help, he can't even read. Ще раз? What does he think he is? Ні, ще раз не піде. Have you seen Alf? Get back to work, Jack. Ah, there he is. Speak of the devil. I'm looking for a book, and before you ask, it's not the Bible. There are books in the scriptorium at the prior's house. Maybe you can find it. Де? В Пріора. Ага. Знаю, де це. Що сталося? А, я вийшов. Чекай, а це I що? will do everything in my power to make sure you are paid. I know that you showed us mercy before when we had to flee from Earl's castle. My husband has worked here ever since, and we would like to be close to Our Lady Aliena, but we have no choice. Oh, Mary. The same goes for us, Mary. We all owe Philip much. I trust you, Father, but I risk my neck up there every day. My wife is right. If you can't pay, we'll have to move on. Kingsbridge is our home. I don't want to leave. Let me think of something. Maybe there's a way we can pay your workers early, Philip. But selling the wool at the fleece fair will take at least a couple of days. I'm sorry, but me and the other workers can't wait that long. Not now that everything is so unsure. Trust me, Philip. I'll think of something. Jack. Цікаво, у них навряд чи насправді все настільки сильно підв'язано під гроші було. When I went by there, looked finished to me. You need to learn to let go and move on. Don't get lost in the details. It's my corbel. None of this is ours. Doing the carvings is the only job you didn't give Alfred to screw up. We should be thankful of the work we're allowed to do. And in our work, we must be thorough and steadfast. Thankful for what we are allowed to do. You are the one who wouldn't settle for less than a cathedral. You could have had other work, but no. For months, you remained steadfast, no matter the cost. When are you going to tell Jonathan about what happened in the forest?
знову сваримось. Shouldn't have said that about Jonathan. Damn it. Damn it. Ну, що є, то є. А зараз давайте знову на мельницю. І врешті розіб'ємо це кляте гніздо. На, по морді, бау. Before him, not a single fort remains. I think that was all of them. А, найс. Всі розбив. Це було легко. Do you mind? А що? Не зрозумів. I just took a few. They aren't all your ants. І куди він взяв цих мурах? Куди він їх на голову поклав? В карман? Де? The water flow turns the wheel. Then there's more wheels. And the millstone. The water flow turns the millstone. So the motion of the water is used and transformed into another motion, the grinding. Shouldn't there be all kinds of motions possible? We use wheels to lift timber and stone up at the construction site. Maybe the right kind of mill could make a sawing motion or a hammering motion. I guess that's a challenge for another day. Погоджуюсь. Блін, а як же ж це мені робити? What am I doing here? Так, Біблію треба пошукати, мені здається. I don't see... Even if I could find it, I doubt it would still be legible. Ну да. I doubt there's a copy of... А вдруг, ну ти ж перевірив би хоча б... А, чекайте. When I find more time, I'll try to think of other mills we can build. The water is there, the wheels are there. Why stop at grinding? When I find more time, the water is... Так, те саме сказав. Ну, пройду ще тут, подивлюсь, що тут. Іти наче більш нікуди не можна, взаємодіяти ні з чим не можна. Ти глянь, до кінця мосту ми можемо піти. Може тут навіть щось цікаве буде. Щоправда, з виду нічого. Brother Paul. And that is little Jack. You see, he never paid the bridge toll when he came here. Sometimes you must show clemency and let those in need pass into our town without asking for coin. I'll remember your words, Brother Paul. He's teaching the novice about the bridge and the toll. I better not disturb them. Ну да. О, може це запитати? Better not. Айма. Mother! Опа. Hello! От і маза. О, а от і обличчя для камінців. Нарешті. В сенсі. I should hurry and go back to work, or Tom will get mad at me again. Та в сенсі. As much as I'd like to, I did promise Tom I'd only do my own carvings in the evenings. No. I'll keep them for now. А тут, судячи з усього, нічого не можна зробити. Як я принаймні бачу. Ні з чим взаємодіяти не можна. Everything all right, John?
І... Смішний. Щось тільки тут малого чомусь не видно. Дивно чому. Окей, пішли до цих валяльщиків, як там вони, да, валяльщики. Пішли до них. Що нам лишається? Good day, my ladies. Good day, my ladies. If it isn't Handsome Jack. Handsome You Jack. come by to help, eh? Not really. Didn't think so. After a day your hands start bleeding. Piss and salt in the water will do that. Piss? Only way to get the grease and dirt from the wall. We can use a coin, but there's only so much pain you can take. Sooner or later, Aliena will have to look someplace else for fullers. I will find a way to help you with your hands. Well, it's a start. Then maybe you should get back to work. I'm just taking a break, all right? Зілля. Окей. Може цей знає, як лікувати? Де він там? Аби далеко не ходити і не блукати. Do you know a remedy for rough and dry hands? Your mother would have known. Ever since she was expelled from Kingsbridge, she would have known a remedy against that as well. А де ж вона? Якось там треба, мабуть, покукурікати, щоб вона вийшла. Ну, залишилось тільки в дім Алієни зайти, більше тут точок нема ніде. І вернутися назад в храм. Доробити статую. Врешті то решта. Not yet. I want to find out about the Amores first. Ali will be pretty impressed. Окей. Так, спробую закінчити будівництво. Ну, чи... В сенсі. I'm done. I just can't stand. Ну, як знаєш. Why aren't you? No, these ants stay in my pocket. At least, I hope they do. Busy little creatures. I'll keep them. Нічого корисного. Ну окей, ще сюди зайдемо. Знову ж таки. Бо більше... ще сюди подивимось. Може тут в мазі хтось знає ще щось. I am looking. The kitchen is not. You should try the scriptorium, but you need to get past Remigius to get into the. You mean until I taught him everything and then he is a cellarer? These are hard times. We cannot just bring a new monk into our The priory. Fullers have trouble with their hands. Of course they have. It's worse than salting fish. What can we do about it? Do you think there's a remedy? Your mother would have known. Unfortunately, she left. Philip for I know, but she would have known. Cuthbert too. What about you? I don't know much. I still haven't got around to start a garden. I don't know if I'll ever be able to start it without. Then what about the Fullers? Sorry, Jack. I don't think I. Окей, ніхто, коротше, не знає, як їм допомогти. Наразі. Будемо все робити по черзі. Чекайте, якісь квіти. До речі, диви, Єремія зайняв справою. Окей, виходить, він уже не буде заважати мені зайти в цей скрипторій. Опа, приїхали. Що тут? Давайте спочатку з ним поговоримо. Він вже в перечутті. В перечутті зараз буде дуже смішно, перевіряйте. Це в нього що, соплі? Красота. Щось він не сміється. Диви, який тихий малий тут. Не заважає. Та ти що? Який чемний.
Одразу. Ah, Jack. I knew you'd be back. Just be careful that Remigius doesn't... But Philip said I'm welcome to read and study here. Not while we're working. Remigius insists... I'll try to be... There are many I've not read. Most of them, actually. Так, окей, давай, може, ти підскажеш. I'm looking for a... Oh, we saw some in Shiring and in... There are also a few copies in Salisbury, I believe. Which ones are you looking for? The Amores? Have you heard of that? That Почервонів. was one of the copies in Winchester, I think. Did you read it? Me? I don't remember. I don't remember. You did? Ну да, ну да. Just a page or two. Sounds like the right book. And Winchester's not far. I Вінчестер? should tell Ali what I found out. Дідько, це Вінчестер, напевно, далеко. I'm copying pages of the book Prior Philip wrote. We finished the original last year. I didn't know he wrote... Not many... He's critical that after his experience with Bishop Waleran, he studied about what he calls... Judicia Cleri? The judgments of the clergy? Yes. In the past, there were many cruel tests that were made to discover whether a man was guilty or not. Oh. The Lord was Oh. to judge them. These Opa. ordeals were called Judicium Dei, the judgment of God. Some had to hold burning iron in their bare hands. Others were drowned. Some were burned on the pyre. And if they were innocent, God would save them. Бомбезно As виглядаєш. if that were true, even Adolphus would have been saved. Yes. God works in mysterious ways. The prior wants these horrible ordeals to become a thing of Да, the ти past. вгадав. For cruelty only leads to more cruelty. Уявляєш? But Таке I heard буває. of miracles. Saints that survived burnings. True. However, Prior Philip believes these were not judgments of God, but judgments of the clergy. Judicia Cleri. Yes! Stories and fake ordeals to redeem friends and allies of the clergy. Fake miracles. By the church? Ooh, that sounds like Philip is asking for trouble. Whoever is accused of fakery and heresy will not be likely to respond well to that. But we believe Philip is right. This is the second millennium. We must finally learn from past mistakes. Звісно, хочу, бімба. Звісно, ще хочу. Кидай. What are you working on? Go away. I have to focus. Hey, can I read what you're working on? No. Remigius will get angry if I don't finish this. Всі такі обіжені, блін. Ладно, вилазимо. І що ж мене... Чекай, в мене значки ці всі зникли. Глянь, диви, нема нічого. Збережусь на всякий. Збережусь, щоб цей баг залишився. Ніяких значків немає, я тепер ні з чим взаємодіяти не можу. Що? He's got it coming. Блін. Why won't you let us work? Don't you know how serious the situation in King's... Не зрозумів. What? What did he write? Arthur can't read. Right, Jonathan, but you can. Well done. Jack, what is wrong with you? What did you do that for? Jack, this is a church. Oh, now don't go and tell on me. He started it. What do you want from me? Well, I just want you to take back what you said about Aliena. So what if I would marry her? What's it to you? Mind your own business. Look who's talking. Shouldn't you be working? Залітаю в How can телеграм. I if you keep distracting me?
Так. Значки не з'явились. Чудово. Баг залишився. Просто неймовірно. Бігаємо з багом виходить. Получається, так? Come on, Jonathan. Let's tell Ali. Найс. О, кіт. Ranulph of Chester Я через тебе майже пропустив кота. Lincoln Castle from Stephen. At least this is a chance for us to take it back. For us? Who is us? The whole of England is strangled by new taxes and torn apart by this senseless quarrelling. Senseless quarrelling? You still think I'm just playing around? No. I put my life at risk, Ali, for you and me. This isn't a game. I know that. Do you? It's an honor to be one of the King's Knights. An honor that costs a lot of money. Oh, now you broke it, Jonathan. There's someone at the door. I'll be right back. Зламав щось Джонатана, він такий. Oh. Go play. Jack. Hey. So. Yes. What brings you here? Do you have a visitor? Are you jealous? Everything all right there? Yes, it will just take a minute. Sorry, but my brother is waiting. He has to ride back to Shiring soon. Ah, I see. All right. I just wanted to tell you that I found out about the book. What book? Oh, Ovid. You were still looking for that. Of course. Why wouldn't I? I don't know. It just feels like there are so many problems right now at the construction site. That reminds me. Could you tell Philip that I've come up with an idea how he can pay the workers? Oh. Opa. How? I'll buy up all of his wool and sell it on the fleece fair myself. But I need to go to Shiring first and get the money. All right. I'll tell him. By the way, they have a copy of the Amores in Winchester. Oh? Oh? I think I know someone who might be able to get it. Oh, yeah. But first we need to make sure Philip gets his money and talks to Percy. Who? Percy Hamley, the Earl. Percy Hamley, the fat oaf. Congratulations, everybody heard you. So what? They're all bastards. I think I should be going. Ah, all right. See you later, Jack? Of course. Bastards. You're gonna have to forget that word really quick, little brother. Блін, я частину прослухав. Все через вас. Ви винні. Я поки в чати зайшов. Поки все передивився. Підслуховував? Неймовірно. Robert of Gloucester is advancing on Lincoln as we speak. Tomorrow we will ride from Shiring. And what I need from you is money for a new sword and a gambeson. And I want my shield painted in Stephen's colours. Is this leading anywhere, Richard? You've been doing this for years now, and has the king ever considered making you Earl of Shiring? Not yet. But I fought side by side with him before. He knows my name, Ali. Опа, він знає його ім'я. Опа. All right. Приїхали. I will meet you in Shiring, Це реально круто. and I'll bring the money. Це реально круто. Достойно. Поваги. Круто, що мені не пише, немає іконок завдань. Я ні хріна не бачу. Дуже дякую.
Як я можу вернути їх? Може я щось натиснув не те? Чорт. А ну, налаштування. Управління. Мишка. Включити субтитри. Дві, ось малий. Чорт, я тільки зараз побачив. О, тут цей пробіл дуже хороший. Хороша штука. Тепер буде ним користуватися. Давай знову. Який веселий малий, блін. Хотів би бути ним. Окей, це ми вже були, бачили, говорили. Ще раз давайте управління. Меню. Гучність. А ну, зараз спробуємо гучність міняти. І субтитри. По-моєму, майже нічого не змінилося. Добре, окей. Сюди. Якось треба покукурікати зараз. Кукуріку. Так в сенсі не було ж нічого. Джонатан. Окей. Окі-докі, так би мовити. Тут ще щось є. Тут я був. Дорога на північ. Це ж північ? Сівер це північ? Я не знаю. Ну, мельницю сенсу йти немає. Father Philip. Ну, нарешті. Yes. Хоч щось. Aliena says you can pay your workers. She has enough money to buy up all the Priory's wool and sell it in shiring. And that way, you get your money earlier. Really? But you have to accompany her to shiring. She has to fetch the money first. The sooner the better. I have to talk to Percy Hamley anyway. Thank you, Jack. Завтра пельмені Now you better лупимо. get back to work. Вже очікую. Tom Вже wanted to talk to розраховую. Вже в перечутті. Щось там Том мені сказав ще, да? Я так бачу. Yeah, if I talk to Tom now, he'll insist I stay at the construction site. Am I really done out here? Ну давай, ще зовні I think I'll поганяємо go. трохи. Зовні ще трохи поганяємо, але куди йде і для чого? Але куди йде і для чого? Я не знаю. О, точно. We place our trust in you. We take you in. And this is how Де you тут ще щось find us. світиться? А що воно? А толку? Чого воно тут світиться? Як мені, бляха, інвентар, алло, інвентар, можна в інвентар глянути? Я був би дуже радий. Нічого, блін, не працює. Friar Philip is too forgiving. Так. The sub-prior has to handle everything he neglects. Да-да. Everything. Everything. As Ой, a ну. sub-prior, I have even more responsibilities than the prior himself. And more worries. Чому він одразу не заходить? Диви, 2 рази класнув, нічого не відбулося. Блін, яка ж крута мальовка тут. Лайк. I Однозначно have лайк. everything I came for. А, ну ясно. Я так і подумав. I just don't see how you can possibly regain. Окей, він на них назварився, вони такі... Не надо. Мені здається, тут більш нічого нового нема для мене. Тут нічого нового. Тут. Закрито. Чудово. І тут не вийде зайти. Ну окей, заходимо, коротше, всередину храму, бо я і так уже все, що можна обходив. Я не уявляю, що ще робити. Тим більше в мене всі значки позакривались, капець. Приїхали. Jack! Jack. What? Come here.
You wanted to finish your Corbel, and I let you. Instead, you pick another fight with Alfred. You mock him in front of others because he can't read. And don't tell me he started it, because everyone else told me you started the fight. Sub-Prior Remy just told me you disturbed the monks in the... Philip told me to practice reading. The Bible, not the kind of book you were looking for. Then you go and waste your time in the cemetery and in the kitchen and chatting to the... I wanted to help them. You should have been working instead. Don't you know how close we are to shutting down the construction? If I'd not planned ahead, it would all be over now. But how am I to plan ahead if I can't rely on you, Jack? What? Watch out! Щось падає. Опа. Whoa. Are you all right? Yes. Up here! Hey, hurry up, quick! Що там сталося? Опа, приїхали. Зрадник. What's going on here? Your son thinks I dropped the stones. You were the one who pulled them up, weren't you? Of course. That is my job. He was probably angry because he might not get paid. Alfred, stop it. What? Peter, what happened? I'm not sure, but there was a monk. He was wearing a black robe, and when he saw me looking at him, he ran away. Maybe it was him. A black robe? Are you saying this was my fault? No, no. I'm sure I didn't recognize him. He wasn't from here. No. Peter dropped the stone and doesn't want to admit it. I assure you, a monk would never do Давайте such a скажемо, що thing. ми його бачили. I don't believe him. I saw a monk in black in the market. Oh, did you? I was there too when you were. Tell us, what did he do when you saw him? Опа. Що ж він робив? Наступив на кілька кур. He almost stepped on a few chickens. Wait, Я це Jack запам'ятав. is right. I remember now. There was a monk there, and he went into the cathedral. I'll go up front and look Правда, for я him. не You check побачив the back. нікого, але почув, All right. що вони говорили про кур. Я це запам'ятав, бо я розумний. Так, да, беру. Он він погнав, пігнав. Що ми будемо доганяти його? Якщо зараз не буде цих підсказок знову, ну в сенсі іконок. А, ні, немає іконок, так? Да? Ну отже, зберігаємось. А, не можна. Ну, власне, головне меню. Давайте спробую продовжити. Невже воно далі не буде працювати? Гра зламалась. Гра зламалась. І що я, власне, повинен робити, якщо гра ламається? Інтерфейс. Ну да, показую. Прогрес. Графіка. Повний екран. Ні. Додаткові анімації. Ні. Управління. Може управління? Ну я вже дивився управління. І тут нічого конкретного і корисного немає. Тут нічого немає. Взаємодіяти, подумати. Круто. Інтерфейс? Оце може, давайте спробую вимкнути. Продовжити. Окей, наново. Ну, в сенсі інтерфейс. І нічого дві нема. Ну окей, погнали за монахом. Where did he go? Як це where did he go? Я прям тільки що побачив. Я просто звести дивився. О, жопа монаху. Зараз ми його спращимо. Ми вже тренувались на оленях і, до речі, оленя ми завалили. І з монахом справимося. Я вам обіцяю. Я ледь попав. What happened to you, monk? Mother! He's not a monk! He... You did what? You did what? I know you. Did they send you? Please, let me go. What did they send you for? Tom Builder. I was sent here to kill Tom Builder. Опа. Tom? What is going on? Take heed. I know you. I know your face. Tell them that you succeeded. Tell them that Tom Builder... But...
Tell them, or I will find you. Yes. Yes. Speak up, Yes. or I'll put a curse on you. I'll put a curse on you. Bastard. Що треба було крикнути? You bastard. What the hell is going on? What going on What is was that? Why did you let him go? He was after Tom. After all these years, it's happening again. What is? Just tell Tom to stay low. If we're lucky, they'll think he's dead. Why don't you tell him? I'm the reason they're trying to kill him. It's my fault. What? We should never have come to Kingsbridge. Дарма ви приїхали в Кінгсбридж, Джек. От так вона сказала, от так і було. Вивчити. А, тепер я маю читати, да? Філіп із Уіннеда. Щодо вашого питання про брата Френсіса, на жаль, повідомляю, що за останні 5 років його не бачили в нашій єпархії. Як я думаю, по причині того, що він знаходиться на службі в Роберта Глостера, я відправив запит до двора Роберта і виявилось, що його писці дають клятву про нерозголошення і таким чином не можуть відповісти на запитання. Час війни, час секретів. Я вірю, що у вашого брата Френсіса все добре і що він трудиться на благо графа Роберта, підтримуючи його починання. Молюсь, щоб боротьба графа за престол для його сестри Мод принесла хороші плоди. Все завершилося з перемогою і поклала кінець анархії. Ми все прекрасно знаємо про те, як чудово ви ведете справи в Кінгсбриджі. Ваш святий Альфред тепер добре відомий навіть в священній Римській імперії. Себастьян, помічник пріора Глостерського монастиря. Окей, допустим. А значки ці... Да, досі нема судіша. Лайно. Може щось натиснув не те. Ну, чорт забирай. Що сталося? Чому все зламалось? Is everything all right? Is everything all right? I was just No. thinking about my brother. Game is broken. What is it? It is not all right. Aliena is ready to go to Shiring. Then I must not keep her waiting. Так, ну перевіримо, чи зараз далі з'являться. Повинні з'явитись, ну чорт забирай. As we rode, Aliena expressed relief that Percy Hamley held court in Shiring Town during the Fleece Fair, and not in her father's castle. I had not yet confessed to Aliena that I blamed myself for her father's fate. I felt the guilt and shame starting to rise when we came to a large group of peasants looking as dead. Давайте до них зайдемо. Philip stopped to talk to the peasants, and so did I. Of course, he couldn't pass by people in need of help, not even when he was on his way to try and save Kingsbridge from another attack by the Hamleys. 2 of the peasants broke into tears and begged for food. Philip was mortified as they grabbed the hem of his robe and pleaded for mercy. They said they were from Wigley. They had illegally erected a mill and hadn't paid taxes to the Earl of Shiring for grinding flour. I bit my lip when they mentioned the title that used to belong to my father. As punishment, the Earl had destroyed their mill. Philip seemed unsure what to say about Percy Hamley's punishment for these peasants. I was less hesitant. Граф повинен розуміти або карати крадіїв. Та ні, карати крадіїв він повинен. The Earl had been right to destroy the mill, and I told them that. The peasants shouted and cried that the Earl had also burnt their fields, destroyed their houses, and taken their livestock from them. A few of them had even been killed. Philip told them to go to Kingsbridge for food. As we rode on, he said nothing. Maybe he wondered about my defense of Percy Hamley. Ми захистимо Персі Хамлея, тому що він реально крутий чел.
I had never trusted the Hamleys, but it seemed I had grown careless over the years. They had thus far kept their word to King Stephen, but now I felt I should have known that they would eventually break it. As I was thinking these grim thoughts, we passed by a gallows with 2 men dangling by their necks. Давайте ще до старої зайду. The old woman looked at us like a cornered animal. Philip demanded to know what had happened. She cackled and shook her head. She continued looking through the dead men's clothes. She'd already taken off their shoes and found a couple of coins on one of the corpses. Only now. I confronted the old woman and called her a thief. The old woman cackled and said there is nothing wrong in taking from dead thieves. When Philip told her it was still a sin, she became serious and gave him the coins. She told him that these men were poachers who were caught by the Earl's men hunting in his forests. Philip rode on, and when I caught up with him, I could see that now... Okay. Shady. Aliena rode by my side without knowing that I had long been responsible for her family's fate. Ever since I had made the mistake of trusting Waileran by God. I felt like a fly in a cobweb. Every move I made seemed to lead to... Yes. Вона викрикнула. Ширінг. А, я не допоміг цим бабам, да? Ви старались закінчити... Ви дуже старались закінчити медальйон, але не вигнала. Альтер хорош, добре до вас відноситься, але ви помстились йому. Ну да, не круто вийшло. Річард намагається повернути графство собі і Алієні. Він умістили Кадбера. Блін, я так і не допоміг тим бабам. Бабам. Так, окей. Цю главу я продовжу пізніше, бо я вже притомився, чесно кажучи. Притомився я. 1 ночі. Це він? A face like that never changes. If anyone can get you an audience with the Earl, it's Sheriff Eustace. I hope Percy Hamley will show more understanding with us than he did with the people of Wigley. I'm concerned what kind of man Percy Hamley must have become to kill people for mere poaching. Good day, Sheriff. I must talk to the Earl. It's a legal matter of utmost urgency. Get in line, monk. Are they all waiting to see him? What did you expect on court day, monk? I fear this is going to take a... I'll go look for... Блін, яка ж класна мальовка. Seeing that he's going into battle, he needs equipment. In the meantime, let's hope I can persuade the Earl to rethink this breach of our agreement. I'll talk to Meg about the sales of the Priory's wool. We will find a way to keep the cathedral's construction going, Philip, with or without the stone and timber. We must. Гляньте, яка ж крута мальовка. Гляньте, ну гляньте, дощ капає. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Тут стоять люди, гляньте, як промальовані, круто. І це другорядні персонажі, на яких всім насрати, і вони добре промальовані, навіть оцей на задньому плані. Ну це вже погірше, звісно. І це теж погірше, але загалом то непогано. Глянь, ти просто глянь на них, йо-майо. Як круто. А, до речі, нарешті з'явилось. Нарешті. Воно, напевно, тоді, я так зрозумів, зникло по причині, що я баран. І зробив щось не так, судячи з усього. Блін, це тупо. Це реально тупо. Це реально тупо. 22, 6, 28. Можливо, я навіть перезапущусь, до речі. Можливо, перепройду щось трошки. Бо щось виглядає це тупо. Хоча 28.06. А, 30 був точно. Тобто це я вчора закінчив. Ну, побачу. Може і пробіжусь. Ще раз швиденько. Ну, уже не сьогодні. Так. Ще в Fall Guys зайду. І все. Трохи побігати хочу в Fall Guys. Чуть-чуть, трішки. Капельку. Open your eyes. Open your ass.
Agree? Do you погоджуєтесь? Do you погоджуєтесь з Open Your Ass? Я думаю, ви погоджуєтесь. Чому вам не погодитесь? Я цього не розумію. Open Your Ass. Ік. Це я гікаю так. Ік. Ік. Так, тепер тихіше роблю, бо зараз буде кричати цей ваш Fall Guys. Fall Guys. Це я гікаю так. Єй. Ік. Так, тепер сам себе чую. Не круто. Виходить не круто. О, це хочу глянути. Each player must repeat. Вау. Тепер міняємо аккаунт. Хоча, чесно кажучи, ні, не буду я тут нічого перейменувати, так мовити. Якісь два повідомлення нові. Чи вони старі? Вони старі. Круто. Дуже круто. Читати старі повідомлення. Які я вже і так читав. Ну да. Full voice? Чи я не те? Ні, наче як те. Да, те. Зараз все буде, хлопці. Зараз все буде. Зараз реально все буде. Опа. Ну да, Fall Guys Client. Воно? Да, воно. Тут мені ніхрена не воно. Блін, довбаний Fall Guys. Так, чекаємо, поки прогрузиться. Fall Guys, власне, завантажується. Так, окей. Вам видно щось? Вам ніхрена не видно. А якщо так? Вам ніхрена не видно, знову ж таки. Дуже дивно. О! Автоматично, блін. Пішов ти тично, отак я тобі скажу. От тепер вам все видно. Найс. Давай грати. Стоп. Ой, ні. Це точно. Ну, це давай. 5 кіл. 5 кіл. Не більше того. І до побачення. Точніше 5 раундів. Раунд перший. Блин, це було не золото. Давай.
морду. А, я прям в морду, за що? Вже я такий, блін, поганий. А! Бачили? Ви це бачите? Це я круто. А я ось так хочу. Мені наплювати. Я... Ах, ти що? Тільки не пхайтесь. Тільки не пхайтесь. Буде добре. Вже хтось прийшов, боже. Я ж тільки тут. Бачили, як я нічого. Я ж сам в шоці. Це крутий. Так, ми прямо там донизу. І я пройшов. Чудово. Я з собою задоволений. Тут сюжет. Ай, ногу вдарив. Точніше пальці. Неприємно. Да, тут є сюжет. Правило 34. Чи якось так чув. Оце тут десь такий сюжет. Тут тебе пенетрують з усіх сторін. І весь час. І виходу з цього нема. Ну, він тільки один. Вихід тут тільки один. Вау! Ух, яка воно швидка, ти глянь. Я вже пройшов. По цій грі ще не бачив. Я думаю, ти просто не шукав, знаєш. Хто шукає, той знайде. Золоте правило. Так, звісно ж, біжимо сюди. Ай, не буде. До речі, скану зараз пошукаю і розкажи мені, чи є. Я тобі гарантую, ну я тобі добре. Я тобі добре. Не гарантую, але можливо є. Швидше за все. Я впевнений на 99%. Якщо не правий, я не знаю. In from Italy and for the Ukraine. Що це означає? Знаєш, що я хочу? Я хочу піти зараз. Оце дограти і вирубити. Я так і зроблю. А потім піти і поїсти консерви. Я так і зроблю. Я гарантую. Піду поїм консерви. Зі свининкою. Буде дуже смачно. Я буду дуже радий. Можна було б ще пельмені зварити, але це довго. Це до біса довго. А, чекай. Пар 006, пар 006. Hello, man. Ти що? То що, тушонки нема? Та є вона. А чому я тільки що не стрибнув? Секунду, а тут їх підкидає час від часу чи ні? А чому мене підкинуло? Мене тупо, мене просто цей момент взагалі збив з думки. And also, hello from Ukraine to Italy. Hello man, and thanks
to comment on this stream, brother. Блін, мама спати гони, вибачає спати. Бівен, добраніч. Я ти хочу побажати солодких снів. Ой, так, ну ще скільки? Ще 4 кола. Ще 4 кола я вирубаю. Так, я просто здивувався, що нас всіх підкинули. Я просто на все інше перестав навіть звертати увагу. Мене підкинули, я що? В такому стані був, доки мене не викинуло. А потім, коли мене викинуло, я такий що? Ну і виходить, я із стану що, так і не вийшов. Це, ну, це мене шокувало до глибини душі. Тобі теж, друже. Я щиро вдячний. Мені ще ніхто не бажав солодких снів на ніч. Завжди тільки я бажаю. Це так сумно. Це так сумно. Дякую. Так, let's go. Ми поїдемо, ми помчимося. Forza Україна ві аутімато фіно alla fine. Thanks man, but I don't understand what you're saying. All I understand that you from Italy. I know only one human from Italy, and it's woman, and it's girlfriend of PewDiePie. Her name is Marzia. It's all I know about Italy. Ah, also I know you love pasta. You love pasta and eat pasta. Oh, also you have pizza. Yeah, pizza. English a little bit, not much. Переклад, давай Україну допоможемо тобі до кінця. Якісь іноземці, блін, заходять. Дивні люди. Я, наприклад, до іноземців, ну як, я то заходжу до іноземців, ну до англомовних і зазвичай там нічого не пишу, бо там в них тисячі людей сидить і, власне, пиши не пиши толку. Fall guys, I am the best in this game. I am just the best. Do you know why? Because I fighting against kids. Kids is so weak against me. I am the best. I can beat them. I can beat any kid you stand against me. Напевно, я правильно сказав. I mean, we will help Ukraine in war. Thanks, man. Appreciated that. You very cool. You very kind, man. Thanks. We will do the best in this war. And I sure we win it. We win it because we're strong and because we have help of the world. This is important. This is two things what important to us. To be strong and to have support from the world. So thanks, man. Я не знаю, хто це підписався, але це було смішно. I don't know who is subscribing, but it was funny. Thanks. Дякую. It was sound of subscribing also. Так, він щось знову на італійській пише, нічого не розумію. Я випав. Це сумно. Давайте будемо ображати італійців, поки вони не розуміють. Це ж так смішно. Насправді не дуже. Студія, ну да, він щось на мене іноземне написав, я нічого не розумію. А, чи ти йому щось написав? А, це ти йому щось написав. Слава Богу, це ти йому написав на мені, а то я ніхрена не зрозумів. Італійці. До речі, італійці там, чи це іспанці, там, чи італійці, чи іспанці, коротше, щось вони не дуже активно
підтримці висловлювалися. Уй! Кома мірда. Ой, wait. It means something on Italy, кома мірда. I know it's Spanish mean bad word, but on Italy it means something or not. I think not, of course. It is different countries and different languages, but it can be because I don't know Italy and Spanish also. I don't know, only few words. All I know it's English and middle. Коротше, я стараюсь, що можу, вижив все, що міг себе. Я тепер як вижита губка. І губка Боб. Хі-хі. Так, що у нас далі по левелу? Ще зараз вийде, що я образив італійця випадково. Задав два слова, які означають, по-моєму, їж лайну. Смішно вийшло. Six Messi. Ну я там, коротше, про свої, слава Богу. Я, чесно кажучи, з іноземцями спілкуватися це не моє взагалі. Я сильний, я ж сильний, О, ні. Ух. О, найс. Я не долечу. Я думав, воно мене сильніше підкине. Ну, типу, а виявилось, воно мене зовсім трохи ахтило. Ніч. This game is a bitch. Ай, shit. Ай, shit. Ай, shit. Ай, shit. Боже, 17 людей прийде, я можу і не встигнути таким чином. Ні, я встигну. Congratulations to me, guys. Congratulations. I have to go. Bye, man. See you later. Thanks for coming, man. Goodbye. Good night. Good night. А ну, я взагалі хоч щось написав? Ні, нічого не написав. Окей, без питань. А ось так. О, ось так я щось написав. А, правда, воно на Twitch не пішло. Без питань. No question. Так, для справедливості. Хоча ладно, мені в принципі все одно. Раз там зайшов, я сподіваюсь, що... Хоча не хочу коментувати, коротше. А то прозвучить обідно. Ой. Ой. А як вони так всі швидко прийшли, а я не так, я виходить ось. О, там лос. Я лосось і... О, це я професіонал, тільки глянь.
Оце я професіонал. Давай. Оце я професіонал. Оце то я професіонал. Оце то я професіонал. Ой, чекай. Друг, не надо. Ти не друг, ти пів. Ще той пів не більше. Добре, спробуємо не тут. Хоча, в принципі, я і тут не буду. Чекай. І опа. Є. Останнє місце лишилось. Боже, який же я професіонал все ж таки. Я зараз не проголосую на це, я дуже крутий. Так, фінал. Це все то на все другий раз. Це все то на все другий раз. Блін, як би я хотів. А хоча ні, забудь. Нічого я не хотів. Я нічого не хочу. 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 Ну. Так, після цього ще 3 около. І все. Але якщо я виграю, то це буде остання. Або виграти, або ще 3. Коротше, ти зрозумів. Ну я впевнений в своїй перемозі. Я не сумніваюся в собі. Я крутий все ж таки. Так, одразу ламаю, як я люблю, по центрі. Моїм завданням буде розділити по половинам. Моїм завданням буде розділити по половинам. Вже зламали. Так, поки я все роблю правильно. Головне, ніде тут не впасти, бо знаю, що я провалю. Так, вже тут. Ой, застряг. А він буде впасти. Так, а тепер... Ні. Ну тут дуже швидко закінчиться раунд, я бачу. Пум, пум, все. Фінал. Фінал. Повезе, не повезе, тут завжди все. По-моєму, останнє оцей, що з льодом, по-моєму, на мій погляд. Я не впевнений. Ну на мій погляд, він дуже і надзвичайно повезе, терен не повезе. Повезе тобі, буде біля тебе хтось бігати і руйнувати біля тебе лід. Не буде біля тебе хтось бігати і руйнувати лід. Правильно ти зруйнуєш. Чи правильно ти місце вибереш. Тут все залежить не від того, які там твої вміння. Ну, коротше. Суто від того залежить, як будуть інші робити. Як будуть інші чинити. Де вони будуть бігати і так далі. А ти на це впливати не можеш. Фактично ніяк. Ну, трохи якось там поверхнево можеш, поверхнево трохи. Чуть-чуть, трішки, на півшишечки. Але загалом ні. Ти не в змозі нічого змінити. І, блін, дідько, жопа срака. Срака дупа. Бляха. Блядь. Даю. Бляха, що там? Просто тут. А, ну да. Просто намагався якщо написати повідомлення, і я разів 5 переписував, бо постійно помилка якась була одна. Треба тобі секрет відкрити і сподіватися, що... Секунду. Треба тобі сектор. А, сектор відкрити, сподіватися, що на тебе не заскочив. Ну от в цьому і суті.
треба сподіватися, ти, ну, думаю, розумієш, що тут сподіватися, це, звісно, така собі ідейка. Так, пацани, погнали. Щось мені підказує, що я не пройду. Ой, диви. Я так сильно затупив, серйозно. Блядь. Я ненавиджу лабіринти. Це моя найбільш, до речі, неулюблена мапа серед перших. Ні, серед перших, окей, це хороша мапа. Бо якщо що, ти одразу програєш і не треба мучитись. Такий кінчений рандомайзер. Знову ж таки, від тебе нічого не залежить, просто рандом. Двері, і ти або трохи не вспів по якимось там причинам, і все, і тебе затиснуло, і ти нічого не можеш. Або ти не вспів, або вспів, або не вспів, або вспів, або не вспів. Ще 2 рази. Ну нічого, за те, що я в принципі рад. Я люблю, коли лабіринт, ні, не лабіринт, коли ці двері, коротше, першим левелом. Тому що якщо вони першим і тобі не пощастило, ти одразу починаєш нову. А якщо не, наприклад, 2 чи 3, тобто ти постарався пройти перший левел, або може навіть 2, а потім це лайно випадає, де все випадково, і ти випадковим чином або пройшов, або випадковим чином не пройшов. І типу, для чого ти старався перед цим взагалі? Не люблю таке. Ну, але першим левелом окей. Поважаю, розумію. Поважаю, розумію. Поважаю, плюс розумію. По футболку стільця. Так, ну що, let's go. Це ж треба, цілий день сьогодні гриміло, а дощ пішов під самий вечір. Ще й світло вирубило, між іншим, один раз, там пару разів гриміло, світло вирубило на хвилин 5. Отаке тобі життя в новому місті. В місті сільського типу або... Ну да, в місті сільського... Ні, стоп, в селі міського типу, напевно. Чи це місто сільського? Ну, коротше, я не розбираюсь. Це... щось якогось типу. Щось якогось типу. Раз. Тут ми проходимо. Раз. Тут ми проходимо. Раз. Тут ми проходимо. Ізі. Опа. Проходимо. Уй, куди? Дякую. Мало не випав. Чорт. Затопив. Секунду, зараз. Тут ні, нема нічого досі. Це біда свого роду. Може пройти? Дуже дякую. Чуть не вмер, хотів сказати. Але ж гра продумана спеціально так, щоб не вмерти, так, щоб ти мучився. Так що... Я не пройшов, реально? Чекай, стоп, Чекай, стоп! Стоп, я реально не пройшов це. Я в селі. Ой, я в селі. Я в шоці. Я в селі. Я в селі, блін. Я в шоці, я школьний. Та й такі справи. А ти, між іншим, чим займаєшся? Я в селі новий мем. Ну, для нас двох виходить. Чудово. Я пропоную це зробити сенсом життя і в плані розповсюдити. Сенс життя розповсюдити цей мем. А, магістратура. А на кого вчишся хоч? А то так, в принципі, я мало що зрозумів. Хоча ні, це має велику роль, на кого ти пішов. На якогось, мабуть, менеджер лайна. Я хотів сказати, як це його, СММщик. Не СММщик, ну коротше, я хотів сказати, як це воно буде. Ну коротше, щось типу менеджера я хотів сказати. І вгадав би виходить. Напевно. Так. Ну, понятно. Ну, в принципі. Ух, йо.
Ну. В принципі, пройшов. Вже хтось пройшов першим? А, ось фінал просто. Окей. Ну, це ще швиденько. Глянь, диви. Чекай, чекай, я собі. Що сталося? Я був впевнений, що я зараз не дойду. Я був впевнений. Я був на 100% впевнений. Я 100% був впевнений, що я зараз не дойду. Вчора сидів на вебінарі по СММ. Так, СММ це... Коротше, я не знаю, про що ти точно... Ну, маю на увазі, не уявляю, що там, як це виглядає і про що говорили. Але, в принципі, будь-які такі якісь навчальні штуки виглядають тупими, зазвичай надзвичайно тупими, бо вони про якісь банальні речі. Але суть в тому, що банальні речі просто треба вбити собі в мізки і користуватися ними. І з цих банальних речей вже, комбінуючи банальні речі, треба складувати більш якісь розумні, так мовити. З банального... Коротше, розумне – це комбіноване банальне. Щось складне – це добре об'єднане просте. Блін. Ледь пояснив. Це гоночки, тут ця дітвора в гоночках, знаю, хороша. Іншими словами, мені треба досить таки обережно бігати. Так. Не пихайтесь по мені. А чого? А що швидкість так і закінчилась? Якось наче невчасно підмовити. Так. Ой, я затупив. Добре, що мене підтримали. Панове ззаду. А, це недовго мене не підтримала, але поки згодила. Одна з цих днів. Дай пройти. Не будь гниду, я впав. О мій боже, я тепер... Ладно, я це пройду, але не буду першим, другим чи яким там ще. А, все, я пройшов, чекай. Все. Я думаю, ще трохи там. На метрів 10 довше, так мовити. Так, трубач, труба клич. Найс. Чудова назва цього самого левела. Я не звертав увагу, як воно тут називається. Труба кличе, бля. Поклик труби. Що? Ну окей. Окей. Дві. Ну чого я впав там? Несправедливо. Я вважаю це несправедливо. Не знаю хто як. Гнида. Ну все, я це не пройду. По-любому всіх там. 14 людей тільки пройде. Та я це 100% не пройду тепер. Це лайно повне. Опа. Опа.
вставай. Вставай, рідна моя, вставай. Чекай. Блін, 14 людей пройде. Ризикувати чи ні? Раз. Я ризикую. Я ризикую. Ризик виправдав себе, судячи з усього. Ні, не виправдав. Ніхрена не виправдав себе ризик. Ніхрена не виправдав. Ну, це був останній раз. В дупу це лайно. Не хотів би я дізнатися, як це отримати лайно назад в дупу. Але до біса його, блін. Лайно. Я так сподіваюся виграти. Я так сподіваюся, що це буде перемога. Що це буде слава Україні. А виявилось не так, як хотілося. Хоча, чесно кажучи, я не сподівався. Я з самого початку не вірив у себе. Напевно, тому я й програв, бо я в себе не вірив. Що ж, робимо висновки. І яка ж мораль? А мораль така. Треба в себе вірити. Добраніч.